configuration part of Autoscaling. Recorded. Right. So let's get started. Right. So hope we have seen all these things yesterday. So the major use case or when we can basically implement the auto scaling technique, right? So auto scaling technique నేను ఎప్పుడు implement చేయాలి అంటే, so if I want to basically go ahead and create a flexible environment. So flexible అంటే, so నా utilization కి according గా servers ని adjust చేయాలి. So whenever there is a sudden spike in the utilization of my servers, so the system should automatically go ahead and scale out the new server. So scale out is nothing but adding new instances to your existing environment, right? So here we can see all these components are defined with the scaling policies. Right. So as I said yesterday, one of the core component of implementing the auto scaling is auto scaling group. So where you will have the number for the defined for the number of EC2 instances. Any EC2 instances na application koche load ni handle cheyali ani decide chesede auto scaling group. In specifically, the auto scaling group will consist of all the information and the proper numbers that it needs to maintain, like the minimum, desired, and the maximum size, right? So as you can see here, this dotted line will come into picture only if existing system is not able to handle the load, right? So sudden ga edana na application utilization high alli unna existing 2 or 3 servers evaithe predefined unnayo avi handle cheyalekapothe appudu ee 2 servers picture loki vastayi. Malli eppudaithe load normal ga balanced ga untundo, these 2 servers are deleted from my auto scaling group. Right. So manam responsibility enti ante ee proper number of EC2 instances ni define cheyadame mana core responsibility or my core what is the functionality that I'm responsibility for, right? So that is the main thing. So what is the proper number of EC2 instances that a system needed, right? So that is decided by the auto scaling group. In auto scaling group, specifically auto scaling policies which will be defined. Right. So here before going ahead and working with the auto scaling technique, so here there are different say phases through which a particular EC2 instances will go through, right? So starting from the point of launch to the point of termination of EC2 instance, we have different phases that it goes through, right? So we'll try to see what are the different life cycle phases a particular EC2 instance will go through in the process of handling itself in the auto scaling group. So auto scaling group lo work ayetapudu, so what are the different areas or what are the different life cycle phases a particular EC2 instance will go through. So normal ga EC2 instance life cycle ante ఒక సర్వర్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏముంటుంది, ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసినప్పటి నుంచి టర్మినేట్ అయ్యే వరకు ఏదైతే డిఫరెంట్ స్టాప్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. సో అవన్నీ ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద EC2 instance, right? In a similar way, you will also have a life cycle phases for the auto scaling group as well, right? So from the point of adding to the auto scaling group to the point of terminating, right? As I said yesterday, always remember these two terminologies, scale out and scale in. Scale out is nothing but adding new instances to your auto scaling group, right? So scaling is nothing but termination of EC2 instances from the auto scaling group, right? So very very important, ఎందుకంటే కన్సోల్ లో మనకి టర్మినాలజీ ఇదే ఉంటుంది. స్కేల్ అవుట్, స్కేల్ ఇన్ ప్రొటెక్షన్ అని ఉంటుంది. అంటే స్కేలింగ్ ఇన్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఇన్స్టెన్సెస్ ని టర్మినేట్ చేయకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడం, రైట్? అలా అడిషనల్ అట్రిబ్యూట్స్ అన్ని వస్తాయి. అందుకని ఈ టూ టర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్కేల్ అవుట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాడింగ్ న్యూ EC2 instances to your existing auto scaling group, right? So scaling is nothing but removal or the termination of EC2 instances from the auto scaling group. So yesterday we have seen one of the biggest benefit that you can get out of using the auto scaling group or auto scaling concept is that managing proper number of EC2 instances, right? So maintaining proper count for your EC2 instances is the biggest benefit that I can get out of using the auto scaling technique. Here one thing is fault tolerant, right? So ante elanti kind of utilization or elanti kind of unwanted load sudden ga spike aina kuda నా సిస్టమ్ హ్యాండిల్ చేసి లోడ్ ని ఎఫిషియెంట్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ మీ టు హ్యావ్ ద ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఎందుకు అంటే
సో ఈ ఎప్పుడు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అయినా నాకు 4 సర్వర్స్ ఉండట్లేదు. ఈ 2 సర్వర్స్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయి పిక్చర్ లోకి, ఎప్పుడైతే ఈ ఓల్డ్ ఉన్న సెటప్ లో ఈ సర్వర్స్ లోడ్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాయో అప్పుడే ఈ సర్వర్స్ వస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే యూటిలైజేషన్ నార్మల్ అయ్యి ఎన్విరాన్మెంట్ స్టేబుల్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే నవ్ యు ఆర్ నో మోర్ నీడెడ్, సో ఇంకా నీ పర్పస్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఈ అడిషనల్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని టర్మినేట్ చేస్తుంది. సో సిస్టమ్ కి ఎలా తెలుస్తుంది ఎప్పుడు లాంచ్ చేయాలి ఎప్పుడు టర్మినేట్ చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఒక మానిటరింగ్ సర్వీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ క్లౌడ్ వాచ్. సో దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే it will try to check or monitor the existing EC2 instances, right? So suppose we have given the desired capacity as 2, right? So what it will try to do is it will try to go ahead and basically monitor these servers closely, right? So to see what is the utilization happening, how is the environment, so whether it's stable or not. So suddenly what happened is number of users that are logged into your application has increased, right? So sudden ga ante oka 1 hour back some ఒక 100 or 200 యూజర్స్ ఉండేవాళ్ళు, సడన్ గా ఒక 500 కి కానీ ఒక 1000 కి కానీ పెరిగారు యూజర్స్. సో సంథింగ్ లైక్ ఏ సేల్ అనండి, ఆఫర్ అనండి, we don't know really the reason. So whatever may be the reason behind it, sudden గా స్పైక్ అయిపోయింది లోడ్. స్పైక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ యువర్ లోడ్, రైట్? సో అలా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో అప్పుడు ఏంటి, ఉన్న 2 సర్వర్స్ అయితే హ్యాండిల్ చేయలేదు. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే ఈ సర్వర్స్ మీరు ఏదైతే డిజైర్డ్ కెపాసిటీ పెట్టారో ఈ సర్వర్స్ లో యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది, ఇవి హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాయి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే యాడ్ న్యూ ఇన్స్టెన్సెస్. ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేయాలి అనేది సిస్టమ్ కి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద మాక్సిమం సైజ్ దట్ యు హ్యావ్ గివెన్, right? So you cannot cross this maximum size basically, right? So whatever the maximum size that you have defined in the environment, right? So that is the one which you can give the maximum server list, and always you are open to go ahead and update these settings, right? So make minimum size, desired maximum, ఈ particular parameters మీకు ఎప్పుడు కావాలి అనుకున్నా, so you can basically go ahead and modify those settings from your end, right? So అంటే ఆ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ మీరు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అయినా modify చేసుకోవచ్చు. So that is not an big problem, right? So whatever the parameters you see here, everything can be changed at any point of time. So అంటే మీరు కాన్ఫిగరేషన్ అప్పుడే ఇవ్వాలి, తర్వాత నేను modify చేయలేనా అనేది రూలింగ్ కాదు. సో మీ రిక్వైర్మెంట్ కి అకార్డింగ్ గా you can basically go ahead and modify those settings in the environment. And here let's try to see this life cycle phases. So here don't get worried with the picture. So I'll just tell you quickly like how we can understand. So as I said earlier, yeah, here as I said earlier, there are different states for any kind of EC2 instance whenever we are working with like the life cycle phases and all, right? So here please remember these components ఎందుకంటే కన్సోల్ లో మీకు ఇదే పారామీటర్స్ కనిపిస్తాయి. సో జనరల్ టర్మినాలజీ ఏది ఉండదు. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే టర్మినాలజీ చూస్తున్నామో ఇదే కన్సోల్ లో ఉంటుంది. సో మీరు అప్పుడు చూసినప్పుడు అగైన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు గెట్ వరీడ్ అబౌట్ ఇట్. సో అందుకని ఫస్ట్ ఈ కాంపోనెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం, దాని తర్వాత మనం వెళ్ళి కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ చేద్దాం. So here we can see the auto scaling group. Okay, auto scaling group లో ఏముంటాయి, మినిమం స్టేట్ ఆర్ మినిమం కౌంట్, మాక్సిమం కౌంట్, డిజైర్డ్ కౌంట్ ఎంత ఉండాలి అదంతా డిఫైన్ చేశారు, బానే ఉంది. సో కరెంట్ గా 2 సర్వర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి, వర్క్ అవుతుంది బానే. సడన్ గా లోడ్ పెరిగింది, అప్పుడు ఏంటి, ఈ క్లౌడ్ వాచ్ అనే సిస్టమ్ మనకి అలర్ట్ ఇస్తుంది ఏమని, సడన్ గా యూటిలైజేషన్ పెరిగింది అని చెప్పి. సో సిస్టమ్ వాట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్ ఇట్ విల్ ట్రై టు balance the instances from there, so which we call it as a scale out, right? So what is scale out? So basically what is scale out, till now we have been discussing, right? So what is the term scale out means? adding Right? So here what it is trying, yeah, adding the EC2 instances, that is what we see, attaching the EC2 instances, right? So initially whenever a particular server is getting added to your auto scaling group, it will be initially showing us the pending state. It means it will try to wait for some time and then come back to the in service status. In service and then your auto scaling group is using that server. మీ auto scaling group ఈ సర్వర్ ని యూస్ చేసుకుంటుందని దాని మీనింగ్ అన్నమాట. సో అదేంటి అంటే ఇమీడియట్ గా
ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో కొత్త ఇన్స్టెన్స్ యాడ్ అయిన వెంటనే అది ఇన్ సర్వీస్ స్టేట్ లోకి రాదు. సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ పెండింగ్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద ఇన్ సర్వీస్ స్టేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ చెక్ ఫెయిల్ అంటే డ్యూ టు సమ్ ఇష్యూ దట్ సర్వర్ ఇస్ నాట్ రెస్పాండింగ్. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏం అవ్వాలి, నా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఆ సర్వర్ ని యూజ్ చేసుకోకూడదు, ఆ ఇన్స్టెన్స్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోవాలి, right? So that is what we call it as scaling. So what is scaling? Opposite of your scale out, removing the EC2 instance from the auto scaling group. It means we are trying to go ahead and terminate this particular EC2 instance, right? So here we can see scale out వచ్చేటప్పుడు attach instances, scale in వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, detaching the EC2 instances, right? So even for the health checks, మనకి load balancing environment లో ఎలా అయితే health checks ని continuous గా monitor చేస్తుందో ఇక్కడ కూడా అంతే. Suppose what happened is I'm just telling a simple example. So ఇక్కడ మీరు ఏం చేశారంటే ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ డిఫైన్ చేశారు, అంత బాగానే ఉంది. సడన్ గా ఏమైందంటే మీరు మినిమం 2 నే పెట్టారు, సారీ డిజైర్డ్ మినిమం సెట్ చేశారు. సో 2 సర్వర్స్ రన్ అవుతున్నాయి ప్రస్తుతానికి. సడన్ గా ఏమైందంటే ఒక సర్వర్ ఏదో ఇష్యూ వల్ల రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, right? So what the system will try to do is it will try to analyze the health status of that instance and then it will terminate. కానీ డిజైర్డ్ కెపాసిటీ కౌంట్ ఎంత ఇచ్చారు, 2 ఇచ్చారు అంటే అది మెయింటైన్ చేయడానికి అది ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా లాంచ్ చేస్తుంది. సో టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద కౌంట్ ఈస్ మెయింటైన్. ఎప్పుడు దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే డిజైర్డ్ కెపాసిటీ ఉన్న ఇన్స్టెన్సెస్ ని అది మెయింటైన్ చేయాలి, అది దాని డిఫాల్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సడన్ గా ఏదైనా అన్హెల్దీ అయితే అయింది, దాన్ని టర్మినేట్ చేసి కొత్త ఇన్స్టెన్స్ ని లాంచ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. మనం ఈ ఆటోమేషన్ టెక్నిక్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికే రీజన్ అది. సో లేకపోతే మనం లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఒకటే యూజ్ చేసేవాళ్ళం. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ లో ఏం చేసేవాళ్ళం, మాన్యువల్ గా చేసేవాళ్ళం ఇదంతా. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ద EC2 ఇన్స్టెన్స్ మాన్యువల్లీ ఫ్రమ్ దేర్. సో దట్ వాస్ కాజింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్. అందుకనే మనం ఆటో స్కేలింగ్ వచ్చాం, right? So auto scaling లో అడ్వాంటేజ్ ఏముండాలి, it has to automatically analyze the health status and then maintain the proper number of EC2 instances, right? So that is the responsibility of auto scaling group. So మీరు వరి అవ్వాల్సిన నెసిటీ లేదు. సడన్ గా ఏదైనా ఇన్స్టెన్స్ డౌన్ అయింది అప్పుడు ఎట్లా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో అంటే, ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే దాని దగ్గర ఉన్న డిజైర్డ్ కెపాసిటీ ఇన్స్టెన్సెస్ ని మ్యాచ్ చేయడానికి కొత్త ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది, రైట్? సో మనకి వీటికి రెఫరెన్సే ఆ టెంప్లెట్. ఆ టెంప్లెట్ ఇవ్వడానికి రీజనే అది కదా. సో ద టెంప్లెట్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద అప్లికేషన్ డేటా అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రెడీ దేర్. అది జస్ట్ మళ్ళీ ఆ టెంప్లెట్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తుంది, రైట్? అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్, సపోజ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ టుడే ఆన్ సమ్ 10th of August I have created my auto scaling group and EC2 instances వర్క్ అవుతున్నాయి, అంత బాగానే ఉంది. సడన్ గా ఏమైందంటే సో నా కాన్ఫిగరేషన్ లో కొన్ని చేంజెస్ వచ్చాయి. కాన్ఫిగరేషన్ అంటే నా అప్లికేషన్ డేటాలో ఏవో కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ జరిగాయి, రైట్? సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఇంతకు ముందు ఉన్న టెంప్లెట్ ఇప్పుడు వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఆ టెంప్లెట్ నేను అంతకు ముందు ఉన్న డేటాతో క్రియేట్ చేసాను, రైట్? సో నౌ that will not be up to date. So then what we have to do is we have to go ahead and come up with again creation of template and again coming up with the auto scaling group, right? So that is one of the constraints, but we can automate that part. I'll tell you about it later, but that is one problem with the auto scaling technique. ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మారుతాయో ప్రతిసారి టెంప్లెట్ ని అప్డేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే టెంప్లెట్ అనేది నేను 1 month బ్యాక్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశాను, దాని తర్వాత డేటా మోడిఫికేషన్స్ అన్ని జరుగుతుంటాయి. ఆ రీసెంట్ చేంజెస్ ని సిస్టమ్ తీసుకోవాలి కదా, ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ చేస్తే దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఏంటి అంటే ఆటోమేటిక్ గా ప్రతిసారి అది టెంప్లెట్ ని అప్డేట్ చేయదు. సో మనం ఏంటి అంటే you have to basically go ahead and work with the templates, again tell the system to use the latest template. మళ్ళీ కొత్త టెంప్లెట్ యూజ్ చేసుకోమని చెప్పి సిస్టమ్ కి మనం మోడిఫై చేయాలి, రైట్? సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ విత్ ఆటో స్కేలింగ్, రైట్? సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఈ ఆటో స్కేలింగ్ ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ అవ్వాలి అంటే మీ టెంప్లెట్ క్రియేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు మీ టెంప్లెట్ ని ప్రాపర్ గా క్రియేట్ చేయకపోతే మళ్ళీ ఆ మోడిఫికేషన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకనే మనం ఫస్ట్ టైం టెస్ట్ చేసేటప్పుడే ఫస్ట్ ఒక శాంపుల్ పేజ్ ఏదైనా పెట్టి అంతా వర్క్ అవుతుందా, సర్వర్స్ కౌంట్ అంతా క్రియేట్ అవుతుందా లేదా అనేది ప్రాపర్ వ్యాలిడేషన్స్ చేసిన తర్వాతనే వెళ్ళాలి. ముందే వెళ్ళి ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఆటో స్కేలింగ్ టెక్నిక్ ని లైవ్ సర్వర్స్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేయొద్దు.
ఎందుకు అంటే మీరు టెంప్లెట్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇస్తే ఆ సర్వర్స్ అన్ని అన్వాంటెడ్ గా క్రియేట్ అవుతాయి అండ్ దెన్ దట్ విల్ క్రియేట్ ఎ మెస్, రైట్? సో అది అవాయిడ్ చేయడానికి ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ టెస్టింగ్ కోసం ఒక నార్మల్ కౌంట్ పెట్టండి, డిజైర్డ్ కెపాసిటీలో 1 or 2 పెట్టండి అండ్ దెన్ ఒకసారి యూటిలైజేషన్ చూస్తూ ఒకసారి చూడండి సర్వర్స్ కౌంట్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా అని. అది చేసిన తర్వాత తీసుకెళ్లి దీన్ని రియల్ టైమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయండి, right? So here that is how the life cycle flow would be working. So whenever your system is unhealthy also, you don't need to worry about it. So ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్టేటస్ లో హెల్త్ చెక్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అంటే సర్వర్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఏదో రీజన్ వల్ల. సో కానీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మళ్ళీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, మీరు ఇచ్చిన డిజైర్డ్ నంబర్ ని మ్యాచ్ చేయడానికి మళ్ళీ కొత్త ఇన్స్టెన్స్ ని లాంచ్ చేస్తుంది. సో మీరు వరీ అవ్వాల్సిన నెసిటీ లేదు దాని గురించి. ఇక్కడ అసలు ఆటో స్కేలింగ్ మనం వాడుతుందే ఆటోమేషన్ పార్ట్ కి కదా. సో సిస్టమ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. System will always try to go ahead and match the count of desired number of EC2 instances that you are giving, right? So మీరు కాన్ఫిగరేషన్ లో ఇచ్చిన డిజైర్డ్ నెంబర్ మెయింటైన్ చేయడానికి సిస్టమ్ will try to go ahead and keep on monitoring the servers. In case సడన్ గా ఏదైనా హెల్త్ చెక్ ఫెయిల్ అయ్యి సర్వర్ టర్మినేట్ అయినా కూడా, so there is no problem in that. The system will automatically come up and ensure the proper count is maintained, right? So here as I said, ఎప్పుడైనా స్కేల్ అవుట్ అనగానే వెంటనే అవైలబుల్ స్టేటస్ ఆర్ ఇన్ సర్వీస్ లోకి రాదు సర్వర్ అనేది. సో ఫస్ట్ పెండింగ్ స్టేటస్ లోకి వెళ్తుంది అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్ టు ఇన్ సర్వీస్. అండ్ హియర్ మీకు రైట్ సైడ్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ పెండింగ్ దగ్గర పెండింగ్ వెయిట్ అండ్ పెండింగ్ ప్రొసీడ్ అని ఉంది కదా, ఇవి లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ అంటాం అనమాట. ఇదేంటి అంటే సపోజ్ మీకు ఇన్స్టెన్స్ ని వెళ్ళి ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో ప్లేస్ చేసే ముందు ఏదైనా టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయాలి, లైక్ మీకు ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టలేషన్ చేయాలి, లేకపోతే ఏదైనా ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయాలి, అలా ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనుకోండి, ఇన్స్టెన్స్ ని కొంతసేపు వెయిటింగ్ స్టేట్ లో పెడతాం, డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో రిసైడ్ అవ్వకుండా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ అహెడ్ అండ్ మేకింగ్ ద సర్వర్ కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్, యూ క్యాన్ డూ సమ్ ఫ్యూ యాక్షన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, రైట్? అలానే టర్మినేటింగ్ స్టేట్ లో కూడా టర్మినేటింగ్ వెయిట్, టర్మినేటింగ్ ప్రొసీడ్ అని ఉంటుంది. సపోజ్ మీకు ఆ సర్వర్ టర్మినేట్ అయ్యే ముందు ఆ సర్వర్ లో కొన్ని బ్యాకప్ ఫైల్స్ కావాలనుకోండి, సో అప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ ని వెయిటింగ్ స్టేట్ లో పెట్టచ్చు. దానికోసమే ఈ లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ అంటాం అనమాట. ఇది మ్యాండేటరీ కాదు, సో జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే యూ క్యాన్ బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ life cycle hooks in the environment, right? But the default flow whatever there is, this straight line whatever you are seeing, right? So ఇది మన default flow అన్నమాట. ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో ప్రతిసారి కొత్త ఇన్స్టెన్స్ అటాచ్ అయినప్పుడు అది పెండింగ్ నుంచి ఇన్ సర్వీస్ కి వెళ్తుంది. ఏదైనా హెల్త్ చెక్ ఫెయిల్ అయితే, సో వాట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డూ, ఇట్ విల్ ట్రై టు చెక్ ఇఫ్ ద సర్వర్ ఇస్ కమింగ్ అప్ ఆర్ నాట్, రైట్? సో ఇన్ కేస్ రాకపోతే అది వెయిట్ చేయదు, it will try to terminate and then it will launch again the new instance, right, to match the count of desired number of EC2 instances, right? So scaling will lead to the termination or the removal of instance from the auto scaling group. Scale out is nothing but adding new instances to your auto scaling group. And as I said, whenever you add, automatically it will not go to in service status, right? So initially it will be in pending for few seconds and then it will come to the in service. But in case ఏదైనా సర్వర్ ఫెయిల్ అయింది, ఇన్స్టెన్స్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అంటే you don't need to worry about the server status, right? So system will be there to handle that, where it will try to go ahead and analyze the health check. If there is any problem with the servers, the system will automatically go ahead and launch new instances in the environment, right? So that is the important responsibility of auto scaling group. ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది. సో ఎప్పుడైనా ప్రాపర్ కౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలి, డిజైర్డ్ కెపాసిటీని ఎప్పుడు మీట్ అయ్యేలాగా ఉండాలి. సో ఇన్ కేస్ మీకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అయ్యేటప్పుడు కానీ, ఇన్స్టెన్స్ టర్మినేట్ అయ్యేటప్పుడు కానీ ఏదైనా టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటే, దెన్ వీ విల్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్, రైట్? సో లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ is not mandatory to use, it is up to you. So if you want to go ahead and implement it, you can use it, or otherwise also that is not a problem. అది మ్యాండేటరీగా ఎనేబుల్ చేయాలి అనేది రూల్ ఏం కాదు. అంటే మ్యాండేటరీగా కంపల్సరీగా సర్వర్ ని కొంతసేపు
పెండింగ్ వెయిట్ లో పెట్టాలి అనేది రూల్ కాదు. ఇన్ కేస్ మీకు ఉంటే ఏదైనా అట్లాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు ఎస్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ దట్ ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గో హెడ్ అండ్ హ్యావ్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ లైక్ దిస్. సో అదేం ఉండదు, జస్ట్ అంతా పోర్టల్ నుంచే చేస్తాము. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అనలైజ్ చేసుకోవడానికి అంతే, కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడానికి. కాన్ఫిగరేషన్ లో మాత్రం ఈ 2 థింగ్స్ ఏ ఉంటాయి. ఒకటి టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఇంకోటి ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో మీ మాన్యువల్ టాస్క్ ఏది ఉండదు. సో అంతా పాలసీస్ ఉంటాయి, ఆ పాలసీస్ డిఫైన్ చేస్తే పాలసీసే ఆ కౌంట్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తాయి. ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ ద డిజైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఈస్ హ్యాండిల్డ్ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ with the configuration that we have created from there. Here you can see the same. You create a scaling policy to automatically increase the size of group based on the specified increase in the demand. ఈ increase in the demand system కి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనకు ఒక మానిటరింగ్ సర్వీస్ ఉంది, దాన్ని దీంతో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం మన ఆటో స్కేలింగ్ తో. దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఇంకా ప్రతిసారి EC2 ఇన్స్టెన్స్ యూటిలైజేషన్ ఎలా ఉంది అని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటది. ఎప్పుడైతే ఒక 80% 90% క్రాస్ అయింది అనుకోండి, నాకు కొత్తగా ఇంకొక 2 ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేయని చెప్తాను. సో అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, ఓకే ఈ లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, ఓకే ఇప్పుడు నేను 2 ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేస్తాను అనుకొని ఇన్స్టెన్సెస్ ని యాడ్ చేస్తుంది. అది దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ. కానీ ఆ క్లౌడ్ వాచ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది సో మనం చేయాలి మ్యాండేటరీగా. ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీని ఇవ్వదు, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. సో మీరే అలారమ్స్ కి సిస్టమ్ కి చెప్పాలి, ఓకే ఇన్ కేస్ ఈ పర్టికులర్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఉంది కదా, దీని యూటిలైజేషన్ 80% కంటే ఎక్కువ వెళ్తే ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వర్స్ లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేయలేవు. సో వాట్ యూ డూ ఇస్ యూ యాడ్ 2 more instances, right? So that is what you have to define it from your end. The system cannot automatically go ahead and give the information. ఒక క్లౌడ్ వాచ్ లాంటి ఒక మానిటరింగ్ సర్వీస్ ని మనం ఖచ్చితంగా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. ఇన్వాల్వ్ చేయకపోతే ఆటో స్కేలింగ్ ని ఆటోమేషన్ చేయలేం. ఎందుకంటే సో సిస్టమ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్, రైట్? అంటే ఎప్పుడు కొత్త ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేయాలి, ఎప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి అనేది సిస్టమ్ కి ఎలా తెలుస్తుంది? మనం ఏదో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక అలార్మింగ్ సిస్టమ్ పెడితే గానీ దానికి తెలియదు. సో హెల్త్ చెక్ వరకు అయితే పర్లేదు, దానికోసం ఎలాంటి ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ అవసరం లేదు, అది ఆటోమేటిక్ గా చేస్తుంది. కానీ ఎప్పుడు అడిషనల్ ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేయాలి, ఎప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి, ఆ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది దానికి తెలియదు కదా. సో దానికే మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ వాచ్ అలారమ్స్, right? So CloudWatch is nothing but a monitoring service which will help us to troubleshoot our servers or basically go ahead and manage our servers. Mana servers ki monitoring handle cheyadaniki, so we will try to go ahead and basically take help of this particular CloudWatch as a service, right? So I'll do that configuration, you don't need to worry, but here the concept is very important which I want you to concentrate on. రైట్? సో కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ మీరు వరీ అవ్వద్దు. కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి అంటే సో మీరు ఒక 2 to 3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే కాన్సెప్ట్ అంటే ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది సిస్టమ్, ఆ పారామీటర్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా, అవి కేర్ఫుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే పారామీటర్స్ చూస్తున్నామో అదే సేమ్ టర్మినాలజీ ఉంటుంది. మళ్ళీ మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాట్ ఈస్ దిస్ పెండింగ్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ సర్వీస్, వాట్ ఈస్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ అండ్ వాట్ ఈస్ స్కేలింగ్ పాలసీ, ఈ డౌట్ రాకూడదు. లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ అంటే ఏంటి, అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ సీ లైక్ టర్మినేషన్ వెయిట్, టర్మినేషన్ ప్రొసీడర్, ఇవన్నీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మీకు ఇవన్నీ కన్సోల్ లో లాంచ్ అయ్యేటప్పుడు మనకు కనిపించే ఇన్స్టెన్స్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అన్నమాట. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు దీని మీనింగ్ ఏంటి అనేది వెనక్కి వెళ్ళకూడదు. అందుకే నేను ఫస్ట్ లోనే మనం ప్రతి పారామీటర్ చూస్తున్నాం, సో దట్ వీ కెన్ గో స్మూత్లీ విత్ ద కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్, రైట్? సో కాన్ఫిగరేషన్స్ అంతా చాలా క్లియర్ గా ఉంటది. ఓన్లీ మనం కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయాల్సింది టెంప్లెట్ పార్ట్ ఒకటే. ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఈజీగానే ఉంటుంది కాన్ఫిగరేషన్. టెంప్లెట్ ఎందుకు క్రిటికల్ అంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకునే మీ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని క్రియేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి, దాంట్లో ఏదైతే డేటా ఉందో అదే డేటాని సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి, అదే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ టెంప్లెట్ ని క్రియేట్ చేస్తారో కరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేయాలి. సో మొత్తం అంతా మీరు రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మీ EC2
ఇన్స్టెన్స్ మీ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది అంతా బాగానే ఉంది అన్న తర్వాత దాని రెఫరెన్స్ త్రూ ఒక మెషిన్ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని మీ టెంప్లెట్ లో వాడండి. సో మెషిన్ ఇమేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ని కేర్ఫుల్ గా చేసుకోండి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీరు మళ్ళీ ప్రతిసారి దాన్ని అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? అంటే మీరు ప్రతిసారి వెళ్ళేసి యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద సిస్టమ్ ఓకే టెంప్లెట్ లో మోడిఫికేషన్స్ అయ్యాయి, సో ప్లీజ్ యూజ్ దిస్ టెంప్లెట్ ఎవ్రీ టైమ్. You have to basically go ahead and update the configurations of auto scaling group. So that can be an really headache once the system is set up. System అంతా సెటప్ అయ్యాక మనం ప్రతిసారి బ్యాక్ వెళ్ళి ఆ టెంప్లెట్ ని అప్డేట్ చేయడం కంటే మనం ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తామో అప్పుడే ప్రాపర్ గా చేయాలి, రైట్? సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ, సో ఓకే మీరు ఏం చెప్పారంటే వాట్ ఈస్ ఆటో స్కేలింగ్? ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ, ఓకే యూ సెడ్ ఓకే ప్రాపర్ నెంబర్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది and then it will work it. So how the system will create, how the system is creating automatically the servers, right? So that's the first question. First you have to get in auto scaling, okay, right? So here how the system is automatically creating the EC2 instances. So నేను ఏం చెప్పాను, ఆటో స్కేలింగ్ అంటేనే అది సో నెంబర్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేస్తుంది అని చెప్పాను. సో హౌ ద సిస్టమ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ దిస్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, సో దానికి ఎలా తెలుస్తుంది, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ దానికి రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఏంటి? సో అది మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్? సో కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ నౌ, సో హౌ ద బేసికలీ the system is creating, or what is the reference for the system for launching your new EC2 instances? అంటే దేని రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని అది నాకు ఈ కొత్త EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది? Payload requirement. No, I want exact terminology, whatever we have been discussing from yesterday, right? Scaling policy. Yes, one is scaling policy. So here you are defining what is the number of EC2 instance that we want to maintain, right? So scaling policies lo meer edaithe number icharu, what is the minimum size, what is the maximum size, and what is the desired capacity, right? And how the system can understand when it has to increase or when it has to drop the number of EC2 instances. Auto scaling policies along, scaling policies along with your CloudWatch alarms, right? So using this monitoring service only, the system will identify. So in case if you are defining the scaling policies, it will try to maintain those count of EC2 instances. At the same time, it will try to go ahead and check for the utilization, right? So how the system will understand the utilization is with the help of CloudWatch alarms. Just give me.
Sorry. So as I said, these are the different states in a particular life cycle. So one thing, fun question, yes, that is perfectly with the help of scaling policies that the system will understand. How the scaling policies will try to up and down the number of EC2 instances is with the integration of monitoring service like CloudWatch. So CloudWatch, what it will try to do is it will try to analyze the system utilization. So system utilization ni batti according to modulate cheyali anedi. So then it will try to understand that count and then it will maintain. These are the two parameters that are involved. And another question what I want to just ask is how the system is trying to go ahead, or what is the reference for the creation of these two instances, whatever the additional instances that are getting added, right? So వాటికి reference గా ఏది తీసుకొని or ఏ particular point ని reference గా తీసుకొని అది instances ని create చేస్తుంది. So count, okay, with the help of auto scaling and CloudWatch. So but what is the sample reference for the new instances that are getting created? So మన application data exact గా అది ఎలా replicate చేస్తుంది? So how the exact data is getting replicated into this particular new instances that are getting created? So what is the reference for that? Anyone? So what are the two major components that we have discussed yesterday with respect to auto scaling? Template, right? So okay, launch configuration template, and what is the another component? You can type it, like if you don't want to talk, that's fine. Okay, in template you basically carry the machine image, and this machine image will have your application data, right? So this is what I was trying to tell, because if you are not defining this particular machine image properly, your application will not be available in those new EC2 instances. కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన మీ EC2 instances సేమ్ అప్లికేషన్ డేటాని క్యారీ అవుట్ చేయాలి అంటే దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఈ టెంప్లెట్ లో ఉన్న ఈ పర్టికులర్ మెషిన్ ఇమేజ్. సో ఈ మెషిన్ ఇమేజ్ ఏం చేస్తుంది? So whenever we are creating this machine image, we are trying to ensure that our application is running. అంతా రెడీ ఉన్న తర్వాతనే మనం మన particular machine image ని create చేస్తున్నాం, right? So here this template is a reference for your EC2 instances. మీకు ఆ డేటాని ఎలా రెప్లికేట్ చేస్తుంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు టెంప్లెట్ లేకుండా అసలు ఆటో స్కేలింగ్ లో వర్క్ చేయలేరు. ఆటో స్కేలింగ్ అంటేనే మీనింగ్ ఏంటి? ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టెన్సెస్ కౌంట్ ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే దానికి రెఫరెన్స్ ఉండాలి. ఏ అప్లికేషన్ డేటా ఎక్కడుంది, ఏంటి నా పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది తెలియాలి. సో కౌంట్ కి హెల్ప్ చేసేది స్కేలింగ్ పాలసీస్ అండ్ క్లౌడ్ వాచ్ టుగెదర్. బట్ డేటా, బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా, అప్లికేషన్ డేటా కరెక్ట్ గా మీకు వచ్చి క్యారీ అవుట్ అవుతుంది అంటే దట్స్ కంప్లీట్లీ బికాస్ ఆఫ్ టెంప్లెట్, రైట్? ఆ టెంప్లెట్ లో మీరు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తారో సో అలాంటి సేమ్ టెంప్లెట్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని సో ఇట్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ ద న్యూ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. మీ డేటాకి పాయింట్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అదే. మీ అప్లికేషన్ డేటా ఎగ్జాక్ట్ గా పిక్ అయ్యి వర్క్ అవుతుంది అంటే దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ అదే. అదే మీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ జరిగితే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఆ టెంప్లెట్ ని అప్డేట్ చేయాలి. మళ్ళీ మన ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ కి చెప్పాలి, ఓకే నా డేటాలో ఇలా కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ అయ్యాయి, సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేశాను, సో నౌ టేక్ దిస్ న్యూ టెంప్లెట్ యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు దాకా నువ్వు ఓల్డ్ టెంప్లెట్ ని యూజ్ చేసావు కదా, సో ఇప్పుడు డేటా చేంజెస్ జరిగాయి, నేను కొత్త టెంప్లెట్ ని క్రియేట్ చేశాను, సో this is the reference. You have to always go ahead and do it. Auto scaling group ని మీరు టెంప్లెట్ లేకుండా క్రియేట్ చేయలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ ద సింపుల్ స్టెప్స్ ఫ్రమ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఓన్లీ. ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ కి వెళ్ళండి.
create auto scaling group. I'm just showing you, I'm not doing anything now, so I'll do it tomorrow. I just want you to spend more time, because if you're not having that clarity, it is just waste of creating the configuration part. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఈ పారామీటర్స్ తెలిస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసే ముందే ఫస్ట్ ఇక్కడ లాంచ్ టెంప్లెట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని అడుగుతుంది. ఎందుకంటే దీనికి రెఫరెన్స్ గా ఉండాలి కదా, సో ఏ డేటాని పిక్ చేసుకొని అది క్రియేట్ చేయాలి అనేది సిస్టమ్ కి ఐడియా ఉండాలి. సో దానికోసం ఏంటి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఎప్పుడైనా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో చూడాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లాంచ్ టెంప్లెట్ ని ఆర్ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ ని రెడీ చేసుకోవాలి. దాంట్లో మన మెషిన్ ఇమేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది. ఆ మెషిన్ ఇమేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే అది కొత్త ఇన్స్టెన్సెస్ ని క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది. లేకపోతే దానికి ఏది నేను రెఫరెన్స్ గా యూజ్ చేయాలనేది దానికి తెలియదు. అందుకనే కంపల్సరీగా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనం ఎప్పుడు చేసేది అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కాన్ఫిగరేషన్, అంటే ఈ టెంప్లెట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని దాని తర్వాతనే మనం ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో పాలసీస్ కానీ మనం చెప్పే అడిషనల్ హెల్త్ చెక్ పారామీటర్స్ కానీ ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేయగలుగుతాం. క్లౌడ్ వాచ్ ఏదైనా ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏంటి అంటే డేటా, అంటే ఎలాంటి డేటాని నేను క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఇంకా సర్వర్ లోకి లాగిన్ అవ్వం. సో వన్స్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రతిసారి వ్యాలిడేట్ చేయకూడదు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ రూల్స్ వల్ల 4కి వెళ్ళింది అది, మళ్ళీ మీరు ఈ సర్వర్స్ లోకి వెళ్ళి అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చెయ్యరు. అందుకనే ఆటో స్కేలింగ్ టెక్నిక్ వాడేది. ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఓల్డ్ సర్వర్స్ లో డేటా ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే డేటా రెప్లికేట్ అయిపోవాలి. సో మళ్ళీ నేను వెళ్ళి స్క్రాచ్ నుంచి ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో పోర్ట్ అలౌ చేసి అదంతా హ్యాండిల్ చేయకూడదు. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఓల్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ లో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో అదే తీసుకోవాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఓల్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ కి ఏదైతే లాంచ్ టెంప్లెట్ ఇచ్చానో నాకు ఫ్యూచర్ లో క్రియేట్ అయ్యే EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కి కూడా సేమ్ అదే లాంచ్ టెంప్లెట్ ఇవ్వాలి. సో అప్పుడే సిస్టమ్ లో అంటే ఎవరు యాక్సెస్ చేసినా కూడా అందరి క్లయింట్స్ కి ఒకటే డేటా రెప్లికేట్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు నేను Amazon.in చేస్తే నాకు ఏదైతే డేటా వస్తుందో ఇఫ్ సమ్వన్ ఎల్స్ ఈస్ బ్రౌజింగ్ హీ షుడ్ ఆల్సో గెట్ ద సేమ్ డేటా. మనం ఇలా ఒక కామన్ టెంప్లెట్ యూజ్ చేయకపోతే సో ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అప్ విత్ ద సేమ్ డేటా ఇన్ ఆల్ ద EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ టెంప్లెట్ ఆర్ లాంచ్ టెంప్లెట్స్ అంటాము. సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దాంట్లో కోర్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే మెషిన్ ఇమేజ్, రైట్? సో మీరు ఇచ్చే మెషిన్ ఇమేజ్ ని పట్టే అది అప్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ పర్టికులర్ యాక్షన్స్. అండ్ ద కౌంట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద scaling policy numbers that you are giving, like the minimum, maximum and desired, and the utilization. So how the system is utilizing, because ప్రతిసారి అది 5 ఇన్స్టెన్సెస్ మెయింటైన్ చేయక్కర్లేదు. ఎప్పుడైతే ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వర్స్ నా లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతాయో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లోనే. ఎప్పుడు హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది అనేది మనం స్కేలింగ్ పాలసీస్ కి చెప్పాలి కదా. సో అది చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే విల్ యూజ్ అ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ లైక్ ఆర్ అన్ మానిటరింగ్ సర్వీస్ లైక్ క్లౌడ్ వాచ్, రైట్? సో విచ్ విల్ టెల్ ద సిస్టమ్, ఓకే నేను ఈ 2 సర్వర్స్ లోడ్ 80% or 90% యూటిలైజేషన్ వెళ్ళిపోయింది, సో ఈ సర్వర్స్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాయి, నువ్వేం చేయంటే మాక్సిమం కౌంట్ నీకు ఇచ్చారు కదా ఆటో స్కేలింగ్ పాలసీస్ లో, ఆ కౌంట్ ని మ్యాచ్ అయ్యేలాగా అడిషనల్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేయమని మనం సిస్టమ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి, రైట్? సో అలా ఈ 3 సర్వీసెస్ మ్యాండేటరీ: లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ టెంప్లెట్, and then the next part is the auto scaling group, and then the auto scaling policies, right? So these are like an heart of your configuration part for the auto scaling technique, and where you will be seeing all this terminology relevant to CloudWatch, relevant to machine image, so whatever we have seen from yesterday, right? So all these parameters will be observed. And here we also have the flexibility in order to go ahead and integrate with the load balancer also, right? So can anyone tell me like what is the difference between the auto scaling and load balancing, or both of them are the same? So what is the major difference, like as per your understanding? So what is load balancer responsible for, or what is auto scaling responsible for? సో సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే రెండు సేమ్ అయితే మనకి 2 డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉండవు అండ్ 2 డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ సెక్షన్స్ ఉండవు. సో ఫస్ట్ వన్ థింగ్ is clear, both are not one and the same. So what is the load balancer responsible for, and what is the auto scaling technique responsible for? Okay, perfect. Load balancer will share the load. Okay, then next, what is auto scaling does? రైట్, ఎగ్జిస్టింగ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి లోడ్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఒకటే సర్వర్ మీద నాకు హ్యూజ్ లోడ్
డంప్ చేయకుండా, సో నాకు 10 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటే 10 ఇన్స్టెన్సెస్ కి లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, సో దట్ మై సిస్టమ్ కెన్ ఎఫిషియెంట్లీ హ్యాండిల్ ద లోడ్ అండ్ ఒక సర్వర్ బర్డెన్ అవ్వట్లేదు. దేర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మాన్యువల్ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ లైక్ యాడింగ్ and removing, so this can be renamed, so I'll just rename the same, maintaining the proper count of EC2 instances, right? So don't use the term adding and removing, you can just use maintain the proper count of EC2 instances, right? So how the system is maintaining the proper count? By taking help of the autoscaling policies, right? So autoscaling policies help తీసుకొని యూటిలైజేషన్ ని బట్టి అకార్డింగ్ గా నంబర్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి నాకు హెల్ప్ చేసేది ఆటోస్కేలింగ్ టెక్నిక్. సో ఆటోస్కేలింగ్ విల్ ఇట్ డు లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా అది చేయదు, దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే యూటిలైజేషన్ వస్తే ఆటోస్కేలింగ్ పాలసీకి వెళ్తుంది, అది మ్యాచ్ చేయడానికి వర్కౌట్ చేస్తుంది అంతే. లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరగదు. ఇన్ కేస్ నాకు ఎఫిషియెంట్ గా కావాలి, ఆటోస్కేలింగ్ త్రూ నాకు ఒక 100% పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి అనుకుంటే ఆటోస్కేలింగ్ ని లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ కౌంట్ మెయింటైన్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఎఫిషియెంట్ గా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం అప్పుడు మనం, అన్నెసెసరీ ఇన్స్టెన్సెస్ అవసరం లేదు, అట్ ద సేమ్ టైం యువర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద లోడ్ very good. I can say you can get the best performance out of using the auto scaling service. Auto scaling service with load balancing use chesamu ante, so this will give me a very good flexible option so that it will maintain the proper count. So proper count ni maintain చేస్తుంది, at the same time load distribution కూడా జరుగుతుంది. ఆటో స్కేలింగ్ త్రూ జస్ట్ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మనం చెప్పలేం అంటే ఈ 2 సర్వర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి అనేది మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేయడానికి లేదు. మనకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి అంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎనీవేర్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ AWS, నాట్ ఓన్లీ ఎనీ ఎన్విరాన్మెంట్. మీకు ఆ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉండాల్సిందే. సో అది ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్ అవ్వచ్చు, నెట్వర్క్ లో అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు. మీకు ఆ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరగాలి అంటే సో యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టెక్నిక్, రైట్? సో ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని బట్టి టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మారుతుంటది. కాకపోతే ఏంటి అంటే బ్రింగింగ్ అప్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ టెక్నిక్ ఈస్ మ్యాండేటరీ whenever you are trying to go ahead and work on the load distribution, right? So sharing the load, distributing the load, properly handling the load, whatever you see, right? So these benefits will come only if you are using the technique of load balancing. So auto scaling cannot ensure that it will maintain this load distribution. Load distribution ni 100% అది హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది రూల్ కాదు. దాని మెయిన్ వాట్ డు సే స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే ఆటో స్కేలింగ్ కి జస్ట్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ లోడ్ ఇన్ కేస్ ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వర్స్ మీద లోడ్ పడితే just go ahead and maintain the addition of 2 EC2 instances, 3 EC2 instance, whatever needed, add that ante దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ. అది అంతకంటే ఎక్కువ హైయర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది చేయలేదు. నాకు అది కావాలి అంటే సో ఐ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ యూజింగ్ ఆటో స్కేలింగ్ విత్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ టుగెదర్. సో ఇట్ క్యాన్ గివ్ యూ ద మాక్సిమం పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్, రైట్? సో ఇన్ కేస్ మీరు ఈ 2 కాంబినేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తే రెండిటి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, రైట్? షేరింగ్ ద లోడ్ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది, at the same time the advantage with maintaining the proper count of EC2 instances, right? So both the advantages will be coming up if you are trying to integrate or use both of them together, రైట్? సో ఇక్కడ మనకు అది అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ లో ఉంటుంది, ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఆల్సో ఐ విల్ టెల్ యూ, రైట్? సో బేసికలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు టచ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ సర్వీసెస్ లైక్ EC2 టచ్ చేస్తాం, AMIs టచ్ చేస్తాం, అండ్ సో ఇఫ్ ఎనీవన్ యూ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మెషిన్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని ఎలా లాంచ్ చేయాలి, అన్ని కవర్ అవుతాయి. మనం మీరు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు కమ్ అప్ అండ్ అటెండ్ ద సెషన్ టుమారో, సో విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్, దాంట్లో ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ మనం లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసామో సేమ్ అలానే ఒక శాంపిల్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఏం చేస్తానంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక మెషిన్ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం, right? So once the machine image is active and ready, then I'll come back to the auto scaling, right? So auto scaling వచ్చేసి ఆ టెంప్లెట్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే ఇది నా రెఫరెన్స్ మెషిన్ ఇమేజ్, సో దీంట్లో ఎలా అయితే అప్లికేషన్ డేటా ఉందో నువ్వు ఫ్యూచర్ లో క్రియేట్ చేసే EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా సేమ్ అప్లికేషన్ పేజెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి,
right? So that is what I'll tell the system. Okay, then I'll create the configuration. Next, what I'll try to do, I'll create the auto scaling group, out of which one of the core component is defining the scaling policies, right? And also I'll try to integrate or involve my load balancing, right? So that I can get the benefit of load balancer as well, right? Auto scaling the part of నాకు load balancer benefits kuda add అవుతాయి. So that is added thing which I will be doing. So once both are in place, I'll try to use the CloudWatch, right? So CloudWatch will help the system to understand. Auto scaling ki kosam adi mana kosam kaadu. So that auto scaling can understand when the utilization is high and then accordingly do the flexible nature with the help of count for the EC2 EC instances, right? So what we'll get is you'll get the maximum benefit if you try to use load balancing with the auto scaling. This is regular ga adige question. What is the difference between auto scaling and load balancing, right? So both are completely different. Auto scaling is just responsible for maintaining the proper number of EC2 instances with the configuration details that you give in the auto scaling policies. Whereas load balancer, the major responsibility is load distribution or sharing the load, whatever the terminology you use, right? So it's basically responsible for handling the load, right? So here it is also handling the load, but in a different way. But if you use together, we can get the maximum benefit of both the services. Load balancing service, auto scaling service. Renditi benefits manaki best output use chestam. So here this is how you usually set up the environment, right? So ఎప్పుడైతే బయట నుంచి ఒక యూజర్ వచ్చి మీ అప్లికేషన్ ని హిట్ చేస్తారో, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుంది, దాని కింద ఏవైతే EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయో వాటిని ఎన్షూర్ చేస్తుంది. అండ్ హియర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గో హెడ్ అండ్ యూజ్ auto scaling. So కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఏంటి సిస్టమే ఆ కౌంట్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో దట్ యూ కెన్ ఆటోమేట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ద EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. మనం మాన్యువల్ గా కూర్చొని ప్రతిసారి లోడ్ ని మానిటర్ చేయకుండా సిస్టమే ఆటోమేటిక్ గా ఆ కౌంట్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ బిల్డ్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. AWS ఒక సింపుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని మనం మోస్ట్లీ కవర్ చేసినట్టు. సో ఇఫ్ యూ కవర్ ద ఆటో స్కేలింగ్, రైట్, అండ్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇంకొకటి VPC అని ఉంటుంది. ఈ రెండు కవర్ చేస్తానంటే మోస్ట్లీ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజనింగ్ కి కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ అన్ని మనం కవర్ చేసినట్టు అనమాట, రైట్? సో హియర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ ద డిఫాల్ట్ క్లౌడ్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మన ఓన్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటాం. మన నెట్వర్క్ మనం క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో మన పర్టికులర్ అప్లికేషన్ రిలవెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా హోస్ట్ చేసుకుంటాం. So that is the next part which we will see. But for now, so this is how you will be handling the default nature of the environment, right? So tomorrow you will get more understanding. So don't worry if you are not able to understand anything. Configuration manam chestunte meeku inkedana doubts vaste akkada address avutayi. So nothing to worry. But my suggestion is try to go ahead and take a look on the existing components. Manam em components unnai ani cheppano okkasari elli chusaru anukondi. So it will be easy for you to understand. రేపు మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్ ఉన్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో వెన్ వీ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఏ లుక్ ఆన్ దోస్ కాంపోనెంట్స్, రైట్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ మచ్ మోర్ బెటర్. Okay, if anyone has not yet completed any kind of basic things like account creation, EC2 instance creation, and you need any basics of regions and availability zones, you can just let me know in the WhatsApp groups, right? So whatever the WhatsApp group you are added to, let me know, like if you are new today, so that I'll give a quick overview of what is how we can create the AWS account and what is this EC2 service about, ఈ మెషిన్ ఇమేజెస్ ఇవన్నీ ఏంటి అనేది నేను బేసిక్ ఓవర్వ్యూ ఇస్తాను. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ న్యూ, యూ కెన్ జస్ట్ లెట్ మీ know in the group, so that I'll schedule a call for 1 hour, 1.5 hour, and I'll give a quick overview of those things, right? At the same time I'll also no, I'll let you know the timing. So based on the count, I'll decide the time. And who have already attended, that's not needed. So the just account creation EC2 instance gurinchi untundi. So which we have already done multiple times, like AMIs create చేసేటప్పుడు, load balancing create చేసేటప్పుడు already multiple times చేసాము. So if you just let me know, I'll give the timing or the schedule in the group. I'll let you know the timing. You can give me in the group the count. Based on the count, I'll just decide where, like to take, and then I'll share all those older recordings if anyone need it. So who have been already listening, you don't need it. It is just for very basic, like an account creation, EC2 instance creation avanni meer already multiple times chesuntaru, so that is not needed. Whoever new, I'm just saying for them.
So whatever the WhatsApp group you are added in, just give an asking for you need the session, so that I'll arrange it. Today we'll do that, because tomorrow again you will have the queries in creation, so that should not be a problem tomorrow. Right. Okay, then thanks everyone. Let me just share the documents and the recording. Take a look.